Cathra había visto muchas cosas en sus 300 ciclos de vida, pero nada como esto. La pequeña criatura estaba sentada en la cápsula de contención con una expresión que solo podía describirse como aburrida. ¿Aburrida? Ali estaba una representante de la especie más temida de la galaxia conocida, y parecía estar esperando el transporte público. ¿Estás segura de que los amortiguadores neuronales funcionan? Preguntó Cathra, parpadeando a la vez mientras estudiaba las lecturas. La humana parecía examinarse las uñas. ¡Qué deliciosamente primitivo! Administrador confirmado, respondió Vex, con los tentáculos crispándose nerviosamente. Todos los sistemas están en verde. El sujeto debería estar experimentando supresión motora completa y lentitud cognitiva. El humano bostizo. Las mandíbulas de Cathar chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Fascinante. Actualiza los archivos. Vex. Añade una nota. Los amortiguadores neuronales humanos pueden requerir recalibración. ¿Deberíamos aumentar la dosis? Oh, no. Dijo Cathra, con ese tono particular que incomodaba a los subordinados. Esto será mucho más entretenido tal como esta. Comienza la secuencia del anuncio. La arena bajo ellos se extendía como una flor metálica. Sus paredes se elevaban 200 hacia el cielo artificial de la estación Helix 9. 20.000 espectadores llenaban las plataformas de observación. Sus diversas formas alienígenas criban un tapiz de escamas, pelaje y piel sintética. Las apuestas habían alcanzado niveles astronómicos. Después de todo, no todos los días se programaba la ejecución pública de un portador de la muerte. Cathar activó el sistema de megafonía. Su voz resonó por toda la arena. Ciudadanos de la Federación Galáctica, hoy presenciamos la justicia por los atroces crímenes cometidos en la estación terrestre. La terrorista humana Zara, responsable de la muerte de 47 seres y la destrucción de 3 cubiertas, se enfrentará a un juicio por combate contra nuestros mejores guerreros. La multitud estalló en una mezcla de vidas y perlodio nervioso. Los humanos eran legendarios, sí, pero también se suponía que estaban contenidos. Los pocos que habían escapado de su mundo de terror en cuarentena solían ser capturados rápidamente. Esta había durado 6 meses dejando un rastro de destrucción que la había convertido en la criatura más buscada en 3 sectores. Las reglas son sencillas, continuó Cathra, disfrutando al máximo. Rendirse significa morir. La victoria también significa morir, pero con estilo. Empecemos con nuestra primera contrincante. El suelo de la arena se abrió, revelando una plataforma elevadora. Lo que surgió de las profundidades hizo que varios espectadores se arrepintieran al instante sus elecciones de almuerzo. Brutax, el render, media 4 metros de altura. Su carapaza cristalina brillaba bajo las luces de la arena. Cada uno de sus 6 brazos terminaba en garras capaces de atravesar el blindage del casco de las naves estelares. Su especie, los Comorii, eran conocidos en toda la galaxia como asesinos natos. Esto vía ser interesante, murmuró Vex, ajustando las cámaras. La cápsula de contención humana descendió a la arena con precisión mecánica. Cuando las barreras de energía se desactivaron, Zara salió, estirando como si acabara de despertar de una siesta. Era más pequeña de lo que Cathra esperaba, apenas 2 metros de altura, y parecía casi frágil al lado de Brutax. Lavaba el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta y vestía el mono estándar de prisionero que, por alguna razón, parecía más bien ropa informal. Hola, Grandalón.
Grito Zara, y su voz ese oyo con facilidad por toda la arena. Bonitas guerras. Compensando algo. Brutax regio. Un sonido capaz de romper cristales a corta distancia. La multitud guardó silencio. Zara ladio la cabeza. Era un cio no. No hablo langosta enfadada. El cronometro empezó a correr. Lo que daban 60 segundos de vida, así tenía suerte. Brutax cargo, moviéndose con una velocidad sorprendente. Sus guerras descendieron en un arco que habría dividido a la mayoría de los series. Zara no estaba allí. Se había movido quizás medio metro a la izquierda, lo suficiente para dejar pasar sus guerras brillantes a través del aire. Casi, comentó, extendiendo la mano hacia Brutax, que podría haber sido su hombro. Quizás intent usar los ojos la próxima vez. Lo que sucedió después sería debatido en las clases de xenobiología durante décadas. La mano de Zara, que parecía apenas tocar la carapaza del guerrero, de alguna manera encontró un hueco en la armadura. Se oyó un sonido humido, como de fruta al aplastarse, y Brutax al render, ese desplomo de bruces contra el suelo de la arena. Silencio. Acababa de empezar Vex. Matara un guerrero Keith Mori con sus propias manos. Sí. Cathra terminó. Temporizador. Quedaban 47 segundos. Zaria caminaba hacia el centro de la arena, saludando a la multitud como si estuviera en un evento deportivo. ¿Quién sigue? Vamos. Estoy calentando. Cara sintió un escalofrío recorrer su sistema nervioso. Esto no tenía precedentes. Las apuestas las reservas necesitarían un recálculo inmediato. Libran a Challenger 2. La segunda plataforma es el Evo, revelando algo que hizo temblar incluso a los Cathra. Nexus 7. Era Union Android Delaware Comate construido por el colectivo sintético específicamente para el Comate de Gladiadores. Su cuerpo humanoide estaba cubierto por una armadura adaptable que podía endurcerse hasta alcanzar una densidad similar a la del diamante en microsegundos. Dos canones de plasma estaban integrados en sus antebrazos y su tiempo de reacción es media en nanosegundos. Oh, un robot, dijo Zara, con genuina satisfacción. Me encantan los robots. Son tan lógicos. Los sensores ópticos del Nexus 7 la enfocaron. Objetivo adquirido. Iniciando protocolo de eliminación. El android se movía como un rayo, lanzando rayos de plasma de sus armas. Los disparos estaban perfectamente dirigidos, calculados para interceptar la posición de Zara según su trayectoria y velocidad. Desafortunadamente para el Nexus 7, los humanos aparentemente no seguían la misma física que los demás. Zara parecía flor alrededor de las explosiones de energía como el agua, sus movimientos imposibles de predecir. Luego el android en 3 zancadas, salto y le dio un cadazo en la cabeza con la fuerza suficiente para destrozar el suelo de la arena. La cabeza del Nexus 7 desapareció en su torso con un satisfactorio crujido de metal y circuitos. ¿Cronometro? Preguntó Cathra, aunque lo sabía. 19 segundos esta vez, respondió Vex. Su voz había subido una octava. La multitud comenzaba a emitir sonidos nerviosos. Estos no eran criminales al azar ni animales salvajes. Eran asesinos profesionales, seres que nunca habían perdido una peli en su vida. Y este pequeño humano los estaba despachando como si fueran muñecos de entrenamiento. Quizás deberíamos reconsiderarlo, sugirió Vex. Tonterías, dijo Cathra, aunque su propia confianza comenzaba a flaquear. Liberó el grupo de Mentcolmina.
El tercer contrincante emergió como un enjambre de criaturas insectoides interconectadas, cada una del tamaño de un niño pequeño, pero que colectivamente poseían la inteligencia de una supercomputadora. La mente culmina podía atacar desde docenas de ángulos simultáneamente mientras adaptaba sus tácticas en tiempo real. Zara los observó dispersarse por el suelo de la arena con lo que parecía un interés profesional. Culmina cuidado? Eso es nuevo. ¿Ustedes hacen fiestas? El enjambre atacó con precisión militar. Ataques coordinados provenientes de todas direcciones. Por un momento, pareció que realmente podrían tener éxito. El humano desapareció en una nube de cuerpos chiones. Entonces comenzaron los gritos. Unidades individuales comenzaron a salir volando del enjambre a gran velocidad, muchos en pedazos. Zara emergió del centro como si caminara por la hierba alta, aplastando despreocupadamente a atacantes que pesaban tanto como ella. En 30 segundos, el suelo de la arena estaba cubierto de restos de insectos. ¡Qué refrescante! Dijo, sacudiendo los fragmentos de gatito de su mano. Me aceleró un poco el corazón. La confianza de Qatar finalmente se quebró. Vex, ¿cómo está el público? Varias sections solicitan reembolsos. Los demás intentan irse. Seguridad tiene dificultades para mantener el orden. El administrador bajo la vista hacia la pequeña figura humana sola en la arena, rodeada por los restos de tres de los asesinos más temidos de la galaxia. Zara miraba hacia el palco, protegiendo los ojos con una mano de las luces. Hoy, gritó la humana. ¿Terminamos la ronda de calentamiento? ¿Por qué me está entrando hambre? Quizá activó su comunicator. Libera los desafíos del 4 al 7 simultáneamente. Administrator, eso va contra las normas. Suspendo las normas. Hazlo ahora. 4 plataformas se alzaron a la vez. Lo que emergió hizo que varios espectadores se desmayaran. Ethan, un cultista del dolor, con el cuerpo modificado con docenas de implantes de armas. Un bailarín de fragmentos cristalino, con el cuerpo compuesto de muerte geométrica viviente. Un droid de batalla tirano reconvertido, robado y reprogramado por asaltantes. Y, finalmente, algo que hizo que Qatar cuestionara su propia cordura. Un leviatán de sombras juvenil, apenas contenido por grillets gravitacionales. Oh, ahora sí que hablemos, dijo Zara, creyendo los nudillos. Esto sí que es así. El leviatán de sombras se liberó primero, sus tentáculos ermitiendo con la fuerza suficiente para perforar la armadura de la nave espacial. Los otros tres contrincantes coordinaron su ataque, rodeando al humano por todos lados. Lo que siguió apenas podría llamarse una peli. Fue más bien una demostración de física con ayudas visuales muy confusas. Zara se movía entre las criaturas atacantes como si bailara, cada movimiento fluyendo al siguiente con una gracia imposible. Los latigos de plasma del voran atravesaron el aire. Los proyectiles cristalinos del bailarín de fragmentos se estrellaron contra la pared donde había estado su objetivo un microsegundo antes. El droid de batalla logró asestar un golpe, y su puño servo impactó en el hombro de Zara. El impacto debería haber destrozado todos los huesos del brazo. En cambio, la mano del droid se arrugó como papel de aluminio. Ay, dijo Zara con suavidad. Eso sí que me dolió un poco. Agarró el brazo del droid y lo usó como garrote para golpear al leviatán de sombra hasta dejarlo inconsciente. Luego lanzó el cuerpo mecánico contra el vortén con tanta fuerza que ambos se incrustaron en la pared de la arena. El bailarín de fragmentos intentó retirarse,
Su forma cristalina esse dissolvio y esse reformo and un intento de escapar. Zara lo atrapo and plena transformation y, de alguna manera, convencio of varias toneladas de cristal vivient para que esse aterrán en un nudo decorativo. La reina volvió a quedar en silencio, salvo por el sonido de escombros al asentarse. Cronometro, preguntó Catherine doblemente. 2 minutos y 14 segundos para los 4. Zara examinaba el nudo cristalino con satisfaction. Nada mal. Apuesto a que quedaría genial en el jardín de alguien. La multitud estaba presa del pánico. Lo que habían pensado que sería una educación entretenida se había convertido en una demostración de por qué los humanos estaban en cuarentena. Estos no eran solo bárbaros violentos. Eran violations vivientes de todo lo que la galaxia crea. Comprender sobre biología, física y sentido común. Administrator, dijo Vex, con la voz apenas por encima de un susurro. Los contrincantes restantes se niegan a entrar en la arena. ¿Cómo que se niegan? Es Decker. Se han encerrado en las celdas y exigen un pago por riesgo. Catherine bajo la mirada hacia la humana, que había encontrado un lugar relativamente limpio para sentarse y, al parecer, estaba haciendo algún tipo de ejercicios de estiramiento. ¿Cuántas rondas más tenemos programadas? Originalmente eran 23 rondas más. Y ahora, bueno, técnicamente todavía tenemos 23 rondas. Simplemente solicitan ser reasignados a tareas más seguras, como desactivar bombas o negociar con paradas estelares. La humana había terminado sus estiramientos y los miraba de nuevo. Hoy, ¿nos tomemos un descanso? Porque me vendría bien algo de comer. ¿Tienen algo con proteínas? Pelear siempre me da hambre. Catherine sintió algo que no había experimentado en siglos. Miedo genuino. No la placentera emoción del peligro controlado, sino el profundo terror primario de un depredador que reconoce algo superior en la cadena alimentaria. Quizás, dijo con cuidado, deberíamos discutir los términos. Términos, respondió Zara. ¿Qué clase de términos? Los que implican que no metes a todos en esta estación. La humana pareció considerarlo. Y es justo. Y es Decker. Intentes de ejecutarme por algo que no hice, pero hoy me siento generosa. ¿Qué tal si hacemos un trato? Te escucho. Me das una nave, algunos suministros y un salvoconducto para salir del espacio de la Federación. Why no convertir este lugar en arte abstracto? ¿Suena razonable? Catherine miró el suelo de la arena, que parecía un después tras una explosión. Los casos más peligrosos de 3 sectores yacen dispersos como jiggits desecados, y la humana responsable estaba sentada con las piernas cruzadas en medio de todo, con aspecto de estar disfrutando de un picnic. Vex preparó la plataforma de atrax 7 línea de suministros. Administrator. ¿Estás segura? Cathar observó como Zara saludaba alegremente a un dron con cámara. Mirala, Vex. En serios miran. En I siquiera respira con dificultad. La comprensión los golpeó a ambos al mismo tiempo. Una hora de combate contra los seres más letales del espacio conocido, y la humana no mostraba signos de fatiga, en I heridas, en I marcadores de esters. Se vea exactamente igual que cuando salió de la cápsula de contención. Dulce núcleo galáctico, susurró Vex. ¿Qué son los humanos? La razón por la que están en cuarentena, respondió Catherine. Y la razón por la que le vamos a dar a este todo lo que quiera. Abajo, en la arena,
Zara había encontrado algo interesante entre los restos. Levanto lo que parecía un trozo del bailarín de fragmentos cristalinos, examinándolo a la luz. Hoy, ¿te importa si me quedo con esto? Es realmente bonito. Por supuesto, gritó Cathra. Toma lo que quieras. Gracias. No estás tan mal para alguien que acaba de intentar asesinarme. La multitud finalmente comenzaba a calmarse, aunque varias secciones permanecían vacías donde los seres simplemente habían huido de la estación. Los apuestas así habían colapsado tan completamente que los sistemas automatizados así habían dado por vencidos y así habían declarado en bancarrota. Al administrador así lo oyó una nueva voz por el comunicador. Soy el jefe de seguridad Malik. Tenemos un problema. Un problema mayor que un mundo de la muerte suelto en nuestra estación. Los gladiadores de las celdas de detención 12 a 37 así han atrincherado y exigen custodia protectora. Dicen que prefieren enfrentarse a una lamarada solar antes que luchar contra la humana. Cathra miró a Zara, quien aparentemente había encontrado algo interesante y lo estaba tocando con un escombro. Concedent su petición. Custodia protectora total para cualquiera que estuviera programado para enfrentarse a ella. Todos. Todos. Y Malik, asegúrense de que la plataforma de track 7 esté despejada. Nuestro invitado es irá enseguida. Entendido. Administrator. Kithara. Sí. La próxima vez que alguien sugiera capture a un humano para los juegos, quizás deberíamos decir que no. Cathra observó como Zara recogía varios restos interesantes, aparentemente planeando llevárselos como recuerdos. La humana levantó la vista y saludó alegremente con la mano. Ya anotado en el registro oficial. Jeef. Cream. Este es un error que no volveremos a cometer. 3 horas después, Cathra se encontraba en medio de la negociación más surrealista de su carrera. La sala de conferencias de la cubierta 15 había sido vaciada a toda prisa de objetos afilados, pesados y cualquier cosa que pudiera usarse como arma. No es que importara. Tras ver a Zara Kane convertir un android de comate en chatarra con las manos desnudas, Cathra sospechó que la humana probablemente podría convertir el en un arma si fuera necesario. Bueno, a ver si lo entiendo, dijo Zara, reclinándose en su silla como si fuera la dueña del lugar. Me secuestres porque creas que había volado la estación de descanso de los comerciantes, me arrastraste por medio sector para una ejecución pública, y ahora me dices que en realidad fue un tal corvental. En esencia, y es correcto, admitió Cathra. Sus mandíbulas chasquearon nerviosamente. La evidencia parecía concluyente en ese momento. ¿Evidencia? ¿Qué evidencia? Vex rebuscó en su bloc de datos. Bueno, estaba el ADN humano en la escena del crimen, el testimonio de un testigo que situaba a una mujer en la zona, y el hecho de que la firma explosiva coincidía con la munición militar terrestre. Zara los miró fijamente. Sabes que hay otros humanos en la galaxia, ¿verdad? Más que yo. Estadísticamente hablando, la probabilidad de encontrarse con varios humanos fuera de la zona de cuarentena es de aproximadamente un 0,003%. Vex respondió. Claro, porque los humanos nunca viajamos. Simplemente nos sentamos en nuestro pequeño planeta a hacer cerámica y cantar canciones populares. Cathar podía oír el sarcasmo en cada palabra. En nuestra defensa,
La base de datos de la Federación solo registra 17 avistamientos humanos confirmados fuera del terrorismo en los últimos 50 años. Tu base de datos es una porquería. Zara recogió uno de los fragmentos de cristal que había reclamado como botín y lo levantó a contraluz. Este Corvin es el verdadero terrorista. Así que, al parecer, fue detenido hace 2 días intentando vender planos de armas robadas de la Federación a agents del sindicato. Y déjame adivinar, lo confieso todo en cuanto lo atrapaste. Vexacincio con entusiasmo. Ah, sí, muy cooperativo. Bastante orgulloso de su trabajo, la verdad. Siguió insistiendo en asestar un golpe al imperialismo humano. Zara yo el cristal con quizás un poco más de fuerza de la necesaria. La mesa ese quebró. Imperialismo humano. En I siquiera hemos descubierto la comunicación más rápida que la luz. Eso formaba parte de su manifiesto. Al parecer, algo sobre prevenir la expansión humana antes de que se convirtiera en una amenaza. Así que bombardeó una estación civil y me incriminó. La voz de Zara se había vuelto muy baja. Mató a 47 personas para evitar algo que ni siquiera estaba sucediendo. Catherine sintió que su instinto de supervivencia gritaba. El tono del humano no había cambiado mucho, pero algo, en el aire sí. La temperatura pareció bajar varios grados. Parece que es así. Sí. ¿Dónde está ahora? Corventh. Está recluido en máxima seguridad en la estación de detención Echo 3, a la espera de juicio. Zara se levantó. Ambos alienígenas se reclinaron inmediatamente en sus sillas. Quiero hablar con él. Eso no es posible, dijo quizá con cautela. Echo 3 es una instalación clasificada, de altísima seguridad. Incluso si quisiéramos concertar una reunión, solo el papeleo llevaría meses. Entonces supongo que tenemos un problema. Las luces de la sala de conferencias parpadearon. Probablemente sea una coincidencia. Probablemente. Quizás podríamos llegar a un acuerdo, dijo quizá rápidamente. ¿Qué tenías en mente? Zara volvió a sentarse, pero de alguna manera logró que la simple acción pareciera amenazante. Quiero mirar a este tipo a los ojos. Quiero explicar por qué 47 personas inocentes tuvieron que morir por sus fantasias paranoicas. Y quiero hacerlo cara a cara. Y a cambio, no guardarán por todo el asunto del encarcelamiento injusto y el intento de ejecución. Vexamicio un sonido ahogado. ¿Lo consideras un trato razonable? Acceso a la prisión más segura de 3 sectores a cambio de no presentar una denuncia. Zara sonrió. No era una expresión especialmente tranquilizadora. Estás pensando mal en esto. No te estoy pidiendo que me do algo. Te estoy pidiendo que me ayudes a conseguir algo que voy a conseguir de todos modos. Y es decir, puedo ir a Echo 3 con tu ayuda o puedo ir sin ella. Tú decides. Catherine miró fijamente a la pequeña humana. 6 horas antes había estado en contención de máxima seguridad. 4 horas antes había sido programada para su ejecución. 2 horas antes había demolido ella sola todo el programa de gladiadores de la estación. Y ahora sugería con calma que podía infiltrarse en la prisión más segura del espacio de la Federación. Lo aterrador era que Catherine la cría. Hipotéticamente, dijo lentamente. ¿Cómo sería este acuerdo? Simple. Me consigues una reunión con Corvin. Canales oficiales, todos legales y adecuados. Le hago algunas preguntas. Tal vez consiga un cierre. Luego tomo mi nave y desaparezco para siempre. No me vuelvas a ver.
Y nos negamos, Zara esi encogio de hombres. Entonces me voy de todos modos, pero de forma desordenada, probablemente acabe, en todas las noticias de la galaxia. Un humano irrumpe en una prisión de Ultramax. ¿Crees que eso solucionará tu problema de relaciones públicas con los humanos? Los cuatro ojos de Cathar parpadearon al unísono mientras procesaba la información. La humana tenía razón. Lo último que necesitaba la Federación era una grabación de un humano solitario destrozando sus sistemas de seguridad como si fuera papel de seda. Vex. ¿Cuál es el estado actual de Echo 3? Operations estándar. Población de aproximadamente 800 reclusos de alta seguridad. Personal de 200. Escolta militar completa para cualquier visita oficial. ¿Podríamos concertar una entrevista con un prisionero? Técnicamente, sí. Aunque requeriría la autorización de la autoridad de detención, el mando militar y el Departamento Federal de Justicia. ¿Cuánto tiempo? El tiempo de procesamiento estándar es de 6 a 8 semanas. Zara Tozio. Pensaba más bien de 6 a 8 horas. Imposible. Incluso con autorización de emergencia, estamos hablando de un mínimo de 48 horas. Entonces será mejor que empieces a hacer llamadas. Zara recogió otro fragmento de cristal. Este brilla con luz interna porque me voy en 6 horas. ¿Me ayudas o no? Catherine sintió que lo iba a doler la cabeza. O tal vez fue un aneurisma. Bien, pero tengo conditions. Te escucho. Primero, escolta de seguridad completa, transporte militar, guardias armados, todo. Claro, SIT hace sentir mejor. Segundo, la entrevista es grabada y monitorada. Por mi bien. Tercero, viajes en contención hasta que lleguemos a las instalaciones. Zara levantó una ceja. Otra vez lo del amortiguador neural. Vimos lo bien que funcionó la última vez. Contención diferente. Restrictions físicas. ¿Te refieres a cadenas? Me refiero a restrictions que teóricamente impiden matar a todos si esto sale mal. Zara pareció considerarlo. Teóricamente, estoy siendo honesta. En este punto, no estoy segura de que algo realmente detenga si decides hacer un alboroto, pero las regulations requieren el intento. Agradezco la honestidad. Bueno, cadenas serán. ¿Algo más? Sí. Si algo sale mal, si lastimas a alguien durante este viaje, el trato se cancela. Respuesta militar completa, ordenes de despair en el sitio. Todo. Justo. Aunque quizás quieras definir a alguien, porque si alguien me ataca primero, yo lo devolveré el golpe. Catherine suspiró. La defensa propia razonable es aceptable. Las bajas masivas no son un trato. Zara se levantó y extendió la mano. Un placer hacer negocios contigo, administrator. Cathar observó el apéndice ofrecido. Un apretón de manos humanos supuestamente era un gesto pacífico, pero después de ver esas mismas manos reducir a múltiples asesinos profesionales a átomos, el simbolismo lo pareció algo ominoso. La estrecó de todos modos. 4 horas después, Catherine se encontraba a bordo del transporte militar, Furia Justiciosa, observando a Zara sentada pacíficamente en lo que había sido la celda de contención más segura de la nave. Las ataduras eran de grado militar, diseñadas para contener seres con una fuerza 10 veces mayor que la humana. Parecen joyas. ¿Estás segura de que aguantarán? Preguntó el comandante Thex, jefe de seguridad de la nave. Honestamente, no. Pero acepto usarlas, así que creo que estamos a salvo. Acepto usar ataduras que teóricamente podrían contenerla. Sí. ¿Por qué? Catherine miró a través de la barrera transparente a Zara,
Quien lea unblock de datos que lo habían proporcionado. Parecía genuinamente absurda en lo que fuera que estuviera leyendo porque dio su palabra. Los esquemas del comandante Thex cambiaron a un purpura confuso. Confías en los ataduras porque un humano promicio permanecertado. ¿Tienes un plan mejor? Buen punto. El viaje a eco 3 tomo 12 horas a velocidad warp máxima. Zara paso la mayor parlando, pidiendo más material de vez en cuando. Recorrió manuals técnicos, documentos históricos y lo que parecía ser ficción recreativa con el mismo enters. ¿Qué está leyendo ahora? Preguntó Thick. Durante la hora 8, Vex revisó el sistema de monitoreo. Astrofísica avanzada volumen 12, algo sobre detección de ondas gravitacionales. Antes de eso, una novela romántica sobre un comerciante verano y su compañera IA. Y antes de eso, la historia militar completa de las campanas de Riel. El comandante Thex miró fijamente las lecturas. ¿Está memorizando todo esto? No está claro. El procesamiento de la información humana es poco comprendido. ¿Suan poco comprendido? Vex abrió un archivo. Bueno, según la base de datos de xenobiología, el cerebro humano tiene aproximadamente 86,000 millones de conexiones neuronales. No parece mucho. El cerebro promedio de un cathariano tiene unos 12,000 millones. Ah. Observaron a Zara Pazer Pagina. Lea a una velocidad aparentemente normal, pero ya había revisado más material en 8 horas del que la mayoría de los seres podrían procesar, en un mes. Comandante, se oye una voz desde el puente. Nos acercamos a Echo 3. La estación de detención Echo 3 flotaba en el vacío como un tumor metálico, repleta de sistemas defensivos y rodeada de naves de patrulha. Estaba construida en un asteroide ahorcado, lo que la hacía oculta y increíblemente difícil de atacar. El lugar perfecto para albergar a los criminales más peligrosos de la galaxia. Impresionante, comentó Zara mientras se acercaban. Muy paranoica. Me gustan los generadores de escudo redundantes. ¿Cómo puedes ver los generadores de escudo? Preguntó. Los acoplamientos de potencia son visibles desde los puertos de mantenimiento externos. Destino estándar de la Federación, pero lo han añadido algunas modificaciones interesantes. Hizo una pausa. Aunque los puertos de escape térmico siguen en una ubicación predeciblemente absurda. Cathra sintió que se avecinaba otro dolor de cabeza. Por favor, dime que no planeas volar la estación. ¿Qué? No. Solo me gusta ver ingeniería. Y es relajante. El procedimiento de acoplamiento tardó otra hora, sobre todo porque los protocolos de seguridad de Echo 3 fueron diseñados por burócratas paranoicos con problemas de confianza. Múltiples escaneos, verifications de identidad, comprobations de antecedentes y lo que parecía ser una evaluación psicológica de los suministros de café del transporte. Finalmente, recibieron autorización para atracar. Prisionero Kane. Dijo Cathra formalmente. ¿Estás lista para procto? Zara se puso de pie, con las ataduras resonando suavemente. Lista. Aunque debo preguntar, ¿cómo se supone que debo caminar con estas cosas? Con mucho cuidado. El recorrido por los pasillos de Echo 3 fue un ejercicio de paranoia controlada. Zara estaba rodeada de 12 guardias armados, monitoreada por 15 conjuntos de sensores diferentes y rastreada por suficiente equipo de vigilancia como para filmar un documental. Cada puerta requería múltiples códigos de autorización,
escaneos biométricos y lo que parecía ser una pequeña plegaria a la deidad encargada de la seguridad de la prisión. Este lugar es intenso, observó Zara con alegría. ¿Cuántas personas así han escapado de aquí? Ninguna, respondió el alcalde Calix, un enorme dion que parecía capaz de levantar una lanzadera en presta banca. 0 fugas en 43 años de operations. Y los allanamientos. El alcalde se detuvo. ¿Allanamientos? Sí. ¿Alguien han tentado entrar en este lugar? ¿Por qué quería alguien entrar en una prisión de máxima seguridad? Zara se encogió de hombres. Una hazana en prisión considerando las restrictions. No lo sé. Quizás si les escapó alguien. La sala de interrogatorios era un ejemplo de exageración. Muros reforzados, barreras de energía, amortiguadores de gravedad y lo que parecía suficient potencia de fuego para erizar una manzana. En el centro había una pequeña mesa con dos sillas. Traeron al prisionero thul enseguida. El alcalde anunció. Tienen 30 minutos. Eso debería ser suficiente. La puerta del otro lado de la habitación se abrió y Corvent Thul entró bajo una fuerte vigilancia. Era un Salarian, alto y delgado, de piel gris y grandes ojos negros que parecían absorberlo todo a la vez. Miró a Zara con lo que podría haber sido curiosidad. Así que dijo mientras se sentaba. Eres el humano al que incrimin por terrorismo. Ese soy yo. Gracias por eso, por cierto. Realmente me alegraste el ms. Corvin sonrió, mostrando demasiados dientes. Un placer. Aunque debo admitir que no esperaba que sobrevivieras a la arena. Eso fue inesperado. Sí. Bueno, estoy lleno de sorpresas. Hablando de eso, quería preguntar algo. Estoy escuchando. Zara se inclinó hacia adelante tanto como sus restrictions así lo permitieron. ¿Por qué esa gente en el descanso del comerciante? Es Decker. ¿Que te hicieron alguna vez? Los restos. Que vieron las grabaciones todas. Y luego que les preguntaron si de verdad quieren saber qué pasa cuando infiereces de verdad a un humano en lugar de solo un poco. En algún lugar de las profundidades del espacio, Zara puso rumbo al borde exterior, teniendo una vieja canción tirana sobre la libertad y los caminos abiertos. Y tras ella, una estación entera, llena de alienígenas, aprendía una valiosa lección sobre las suposiciones, los prejuicios y la importancia de tener información veraz antes de intentar una educación. Fue, reflexionó, un buen día de trabajo, una novela romántica sobre un comerciante verano y su compañera IA, y antes de eso, la historia militar completa de las campanas de Riel. El comandante miró fijamente las lecturas. ¿Está memorizando todo esto? No está claro. El procesamiento de la información humana es poco comprendido. ¿Son poco comprendido? Vex abrió un archivo. Bueno, según la base de datos de xenobiología, el cerebro humano tiene aproximadamente 86,000 millones de conexiones neuronales. No parece mucho. El cerebro promedio de un catheriano tiene unos 12,000 millones. Ah. Observaron a Zara Pazer Pagina. Lea a una velocidad aparentemente normal, pero ya había revisado más material en 8 horas del que la mayoría de los series podrían procesar, en un ms. Comandante, se oyó una voz desde el puente. Nos acercamos a Echo 3.
La estación de detención Eco 3 flotaba en el vacío como un tumor metálico, repleta de sistemas defensivos y rodeada de naves de patrulla. Estaba construida en un asteroide ahorcado, lo que la hacía oculta y increíblemente difícil de atacar. El lugar perfecto para albergar a los criminales más peligrosos de la galaxia. Impresionante, comentó Zara mientras se acercaban. Muy paranoica. Me gustan los generadores de escudo redundantes. ¿Cómo puedes ver los generadores de escudo? Preguntó. Los acoplamientos de potencia son visibles desde los puertos de mantenimiento externos. Destino estándar de la Federación, pero lo han añadido algunas modificaciones interesantes. Hizo una pausa. Aunque los puertos de escape térmico siguen en una ubicación predeciblemente absurda. Cathra sintió que se avecinaba otro dolor de cabeza. Por favor, dime que no planeas volar la estación. ¿Qué? No, solo me gusta ver ingeniería. Y es relajante. El procedimiento de acoplamiento tardó otra hora, sobre todo porque los protocolos de seguridad de ECHO 3 fueron diseñados por burócratas paranoicos con problemas de confianza. Múltiples escaneos, verifications de identidad, comprobations de antecedentes y lo que parecía ser una evaluación psicológica de los suministros de café del transporte. Finalmente, recibieron autorización para atracar. Prisionero Kane, dijo Cathra formalmente. ¿Estás lista para Procto? Zara se puso de pie, con las ataduras resonando suavemente. Lista. Aunque debo preguntar, ¿cómo se supone que debo caminar con estas cosas? Con mucho cuidado. El recorrido por los pasillos de ECHO 3 fue un ejercicio de paranoia controlada. Zara estaba rodeada de 12 guardias armados, monitoreada por 15 conjuntos de sensores diferentes y rastrida por suficient equipo de vigilancia como para filmar un documental. Cada puerta requería múltiples códigos de autorización, escaneos biométricos y lo que parecía ser una pequeña plegaria a la deidad encargada de la seguridad de la prisión. Este lugar es intenso, observó Zara con alegría. ¿Cuántas personas se han escapado de aquí? Ninguna, respondió el alcalde Calix, un enorme dion que parecía capaz de levantar una lanzadera en press de banca. 0 fugas en 43 años de operations. Y los allanamientos. El alcalde se detuvo. ¿Allanamientos? Sí. ¿Alguien ha intentado entrar en este lugar? ¿Por qué quería alguien entrar en una prisión de máxima seguridad? Zara se encogió de hombres. Una hazana impresión considerando las restricciones. No lo sé. Quizás se les escapó alguien. La sala de interrogatorios era un ejemplo de exageración. Muros reforzados, barreras de energía, amortiguadores de gravedad y lo que parecía suficient potencia de fuego para erizar una manzana. En el centro había una pequeña mesa con 2 sillas. Trajeron al prisionero Thul enseguida. El alcalde anunció. Tienen 30 minutos. Eso debería ser suficiente. La puerta del otro lado de la habitación se abrió y Thul entró bajo una fuerte vigilancia. Era un salarian, alto y delgado, de piel gris y grandes ojos negros que parecían absorberlo todo a la vez. Miró a Zara con lo que podría haber sido curiosidad. Así que dijo mientras se sentaba. Eres el humano al que incrimin por terrorismo. Ese soy yo. Gracias por eso, por cierto. Realmente me alegraste el ms. Corvin sonrió, mostrando demasiados dientes. Un placer.
Aunque debo admitir que no esperaba que sobrevivieras a la arena. Eso fue inesperado. Sí. Bueno, estoy lleno de sorpresas. Hablando de eso, quería preguntar algo. Estoy escuchando. Zara ese inclino hacia adelante tanto como sus restrictions así lo permitieran. ¿Por qué esa gente en el descanso del comerciante? Yes, Decker. Que te hicieron alguna vez?